So what you can think of, when you think of a closed path, so you have got various options. Number one, simple most. You can, what simple most you can consider? Simple most you can consider simple most configuration. What can be there? An infinitely long current carrying conductor, right? An infinitely long current carrying conductor you can consider. And path, what you can consider simple most path? A circle. चला काय आता अगदी सोप्या पद्धतीने हे करू आपण. Infinitely long current carrying conductor and a circle which is in a plane perpendicular to that conductor. म्हणजे एक आधी काय घ्यायचं, एक सर्कल घ्यायचं, त्या सर्कलच्या सेंटर मधून एक करंट फिलामेंट. करंट फिलामेंट ही एक इम्पॉसिबिलिटी आहे. म्हणजे लक्षात आलं का, करंट फिलामेंट असत नाही. ॲटलिस्ट यू गेट ए स्मॉल सिलेंडर, पण त्याला आपण इग्नोर केलंय. सो व्हॉट विल हॅपन, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक फील्ड ॲट ए पॉइंट? परीक्षेला तुम्ही सोडवलं असेल. H because of an infinite long current carrying conductor at some distance किती येतो? किती? म्यू नाही, B मध्ये म्यू येतो. H मध्ये I upon 2 pi R. करंट कॅरिंग कंडक्टर हा इथे एक पॉइंट घेतला R अंतरावर. I upon 2 pi R, बरोबर. आणि व्हॉट इज द डिरेक्शन? डिरेक्शन कशी आहे? राईट हँड थंब रूल. करंट इकडे आहे, डिरेक्शन अशी म्हणजे टँजेन्शियल अशी, बरोबर. ह्या पॉइंटला अशी, बरोबर. म्हणजे मी जर का इफ आय नाउ टेक, तुम्ही काय करायला सर बरोबर. This is at least let me ensure that everybody fulfills necessary condition. Sufficient condition आहे ते तर मी करू शकत नाही, प्रत्येकाचं ट्रॅकिंग करू शकत नाही. तर a circle like this, a circular path I take. What are you doing? You are drawing a path. असं घेतलं, बरोबर. तर इथं 2 I upon 2 pi R आहे. At a distance R, value is same. What is the direction? Tangential. And on a circular path, what is the direction of the infinitesimally small element dl? Same, tangential. Are you getting me? Means on a circular closed path, if I am having the current carrying conductor, current carrying conductor म्हणणं तो चूक आहे. Current carrying filament. What is the difference between conductor and filament? Conductor has some cross sectional area, filament doesn't have. If I have current carrying filament at the axis of that circle, in that case, I will H dot dl. H dot dl will become, angle is always 0. What is H? I upon 2 pi R, right? And angle is 0, so dot product is product of magnitudes directly. Agreed? H and dl are in the same direction. So actually while writing, पुस्तकामध्ये बोल्ड असतं, ते वेक्टर नॉन बोल्ड स्केलर. आपण असं लिहायला H dot dl will be, H is I upon 2 pi R and dl will be only dl, right, into dl. It is for that small segment. And what is integration over a closed path? Again, that is brute force integration.
So this is constant. So integration of dl. So integration of dl over a circle is 2 pi. नाही तर तुम्हाला अँगल थीटा घेऊन घ्यायला लागतं. I thought last time I told it. So integration of dl is 2 pi r. I upon 2 pi r into 2 pi r. So it is I. It is I. Is it right? हे साध्याला घेतलं. पण आता इथं आपण काय केलं? इन्फायनाइटली लॉंग. मग इन्फायनाइट लॉंग हे साधं एक्झाम्पल म्हणायचं का? तर तुम्ही हे घेतलं, एक सर्कल घेतलं, एक करंट कॅरिंग रिंग, आणि करंट कॅरिंग रिंग घेतली तर त्या करंट कॅरिंग रिंगमुळं एम्पियर्स लॉ प्रूव्ह करायचं असेल तर करंट कॅरिंग रिंगमुळं असा कुठला दुसरा पाथ घ्यायचा तिथं काय असेल एवढं सोपं नाही आहे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. त्यामुळे इन्फायनाइट लॉंग स्टेट कंडक्टर नसते, त्यातल्या ते सोपं पडतं. With this now, it is a very interesting question. Very closely connected. There is an infinitely long current carrying cylinder. There is infinitely long current म्हणजे रियालिटी, म्हणजे त्यातलं इन्फायनाइट हे इमॅजिनेशन आहे. इन्फायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग फिलामेंट मध्ये काय होतं? इन्फायनाइटली नॉन अचिवेबल आणि फिलामेंटली नॉन अचिवेबल. आता ते आपण रिप्लेस करतोय कशानं? इन्फायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग सिलेंडर. म्हणजे ते सिलेंडर हे अचिवेबल आहे, इन्फायनाइटली नॉन अचिवेबल. एक टप्पा आपण अलीकडे आलोय. इन्फायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस r, ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r and carrying current I. Then what would be the magnetic field? What would be magnetic field at a distance? Current आता असा का दाखवला? करंट कॅरिंग सिलेंडर, असा सिलेंडर आहे, असं दाखवायचं लक्षात येत नाही लवकर. याची रेडियस किती आहे? R. रेडियस R. असा करंट कॅरिंग सिलेंडर. लेटस त्याला आपण आता एरो दाखवला, डॉट दाखवला तर ह्या दिशेनं, एरो दाखवला सॉरी क्रॉस दाखवला तर ह्या दिशेनं, आणि डॉट दाखवलं तर लक्षात आहे का कन्व्हेन्शन? करंट कमिंग आउट इन झेड डिरेक्शन, एक्स वाय आणि झेड. तर एक करंट कॅरिंग an infinitely long current carrying cylinder whose center is z axis, an infinitely long current carrying cylinder of radius r whose center is z axis and is carrying current I. Find out h on x axis. h on any given point on x axis. Any given point on x axis म्हणजे कसं असणार? त्याचे कोऑर्डिनेट्स x 0 0. अच्छा, क्वेश्चन उत्तर नको आपल्याला, नेसेसरी कंडिशन फुलफिल करू. व्हाईट बोर्डवर बघणे क्वेश्चन काय ते कळणे. इन्फायनाइटली लॉंग करंट कॅरिंग कंडक्टर, current carrying cylinder of radius r carrying current I with z axis as the center of the cylinder. Find out h at a point x 0 0. कॉमन सेन्स आहे, म्हणजे इथं डोमेन नॉलेज तर लागतंच आणि कॉमन सेन्स पण लागतो. कसं असेल? आणि आता एम्पियर्स लॉ वापरा. आपण काय पूर्ण डिराईव्ह केलेलं नाही आहे, पण पूर्वी जे आपण
पुस्तकातला बघत होतो त्याच्याऐवजी आता आपण थोडं तर ड्राईव्ह केलंय. मग अँपियर्स लॉ वापरून कसं करता येईल? अँपियर्स लॉ वापरायचा, सिमेट्री म्हणजे कॉमन सेन्स वापरायचा, सिमेट्री, अँपियर्स लॉ. एक्स या दिशेला आणि एच प्लॉट करायचं. एक्स ॲक्सिसवर आहे आपण. एक्स ॲक्सिसवर आहे. राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल कसा असणार आहे? झेड मध्ये करंट आहे असा. म्हणजे एच जो असणार आहे तो काय असणार आहे? कुठल्या दिशेने असणार आहे? जे कॅप. म्हणजे असणार ते एच वाय असणार आहे. एच या दिशेने असणार आहे. सगळीकडे एच हा या दिशेने असणार आहे. एच वाय वर्सेस एक्स. आता कसं असेल? कॉमन सेन्स वापरून ऍट एक्स इक्वल टू 0 काय असेल? ऍट एक्स इक्वल टू 0 बर. ऍट एक्स इक्वल टू आर ऍट एक्स इक्वल टू आर सिमेट्री आहे. सिमेट्री असल्यामुळे काय होणार? सिमेट्री असल्यामुळं इथे अशी दिशा आहे, ह्या पॉइंटला असेल, ह्या दिशा अशी असेल, बरोबर? म्हणजे सेंटर पासून झेड ऍक्सिस पासून एक्स वाय प्लेन मध्ये मी कुठं जरी गेला तरी दिशा ही अशी 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 असणार, अँटी क्लॉकवाईज. करंटची दिशा झेड, फील्डची दिशा अँटी क्लॉकवाईज. अँपियर्स लॉ वापरायचा, सिमेट्री वापरायची. अँपियर्स लॉ आणि सिमेट्री वापरून काय होऊ शकतं? करंट किती आहे? आय. कधी? करंट म्हणजे what Ampere's law states, line integral of h over a closed path is equal to the current passing through, तो जो closed path आहे, that closed path creates an area, त्या एरियातला करंट. लक्षात आलं का? म्हणजे समजा मी आता हा पाथ घेतला, हा पाथ एक, हा पाथ घेतला दोन, पाथ 1, पाथ 2 आणि पाथ 3 मध्ये काय फरक आहे? पाथ 1 आणि पाथ 2 एका प्रकारचे आहे, पाथ 3 वेगळ्या प्रकारचा आहे. व्हॉट इज दॅट? पाथ 1 आणि पाथ 2 बोथ ऑफ देम सगळे क्लोज पाथ्स आहेत, सगळे एक्स वाय प्लेन मधले आहेत. पाथ 1 आणि पाथ 2 एनक्लोज द करंट कॅरिंग सिलेंडर कम्प्लिटली. आणि पाथ 3 मध्ये काय होतंय? पार्शियली इन्क्लूज.
आणि पाथ 4 हाच घेतला आपण. हा म्हणजे या सिलेंडरची पेरिफेरी हा पाथ 4 घेतला तर 4 कशा स्वरूपात येईल? कम्प्लिटली म्हणजे 1 2 4 एका प्रकारचे आणि 3 वेगळ्या प्रकारचे. 1 2 4 चे in case of 1 2 and 4 what is the common thing? Current carried is same. What is that current carried? I. म्हणजे if distance म्हणजे काय लिहिता येईल? If x is greater than or equal to r, current carried is I. मी काय सांगतोय म्हणजे आपल्या विषयाशी संबंधित आहे, दुसरं म्हणजे लेक्चरचा सब्जेक्ट बद्दल असं काही वाटत नाही ना. Current carried is I. And next, if x is less than r, if x is less than r, then I equal to it is current carried is किती? x हा एक छोटा घेतला, टोटल करंट डेन्सिटी किती आली? What is current density? What is Z? Z or on the current carrying cylinder, Z is equal to I upon स्मार्ट बोर्ड व्हायरस सारखे आहे. Anybody knowing it? That I also know. एकदम बंद होत नाही. J equal to काय येणार? I upon किती? What is area?
I upon pi r square. I upon pi r square is current density. Now what is the current in the small, means if you get a path which is inside the cylinder of distance of radius x, then it would be pi x square. So it would be, the current would be I, in that would be this J, means this I is total current. If we want to say I1 is equal to J into pi x square, or I1 is equal to I into x square upon r square. I is x square upon r square. That will be the current. Right. So then, how will you compute x? How will you compute h? Hy distance x. Hy distance x. म्हणजे the current enclosed means if you have the current carrying cylinder in z direction with z axis center, then when you go on x direction from 0 on x axis, and then if you try to have ends, म्हणजे x axis वर आपण गेलो इथं दुसऱ्या इथं गेलो आपण, कुठेही गेलो तरी एच वाय येणार. हा पाथ ही, ह्या पाथ मध्ये करंट एनक्लोज इज आय, आणि ह्या पाथचं लाईन इंटिग्रल किती येणार? लाईन इंटिग्रल h इंटू इथं एच वाय असणार, असं जाणार, तसं 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 ते असं होत जाणार, लाईन पण अशी होत जाणार, म्हणजे एच वाय इंटू 2 pi x. Hy into 2 pi x is line integral, and that is equal to I. That is equal to I. When x is more than equal to R. So what is Hy? Hy is I upon 2 pi x. म्हणजे काय होणार? या ग्राफ मध्ये तू इथं हा r आहे, तू इथं आहे, तिथून पुढं x वाढला की ते कमी होत जाणार, बरोबर? I is constant, x increases, असं, बरोबर? Is it right? When x is greater than or equal to r, and when x is less than r, हे सेम आहे, लाईन इंटिग्रल सेम आहे. When x is less than r, hy dot 2 pi x, this is line h dot dl, that is equal to what? Not I, that is equal to I1. What is I1? I1 is equal to I into x square upon r square. I is equal to x square upon r square. So what is Hy? What is Hy? I upon किती येणार? 2 pi r square I upon 2 pi r square into x, right? आणि इथं काय होतं?
एक्स आणि इक्वल टू आरला काय होतं आर येतं, इथं आर येतं एक्सच्या ठिकाणी आर, आणि इथं इक्वल टू आर टाकलं तरी आपण आर येतं. म्हणजे आता इथे कसं हा कॉन्स्टंट आहे, आय कॉन्स्टंट आहे, आर कॉन्स्टंट आहे. हा ग्राफ कसा येणार, एक्स झिरो असलं काय होणार, इफ एक्स इज झिरो इट डझंट एनक्लोज एनी करंट, सो इट विल बी linearly increasing from, it will increase linearly till r and then decay exponentially onwards, decay exponentially onwards. Is it right? बंद नाही अजून वेळ. Now, is it okay? I hope that H dot dl is equal to I. Actually, when we say I and when I am in closed path, I is total current. I is total current. म्हणजे आपण एम्पियर्स लॉ प्रूव्ह करताना काय केलं, एक करंट कॅरी कंडक्टर घेतला आणि पाथ असा घेतला तर फिलामेंटमधूनच करंट होता. आता सिलेंडर घेतला, मग आता if the closed path encloses the area A, closed path, बरोबर आहे? Ampere law states that line integral of magnetic field over a closed path is equal to current enclosed. मग तो एरिया जर का मी A घेतला, it is a closed path, so it must enclose the, आणि closed path मी आणि सो ऍक्च्युअली स्पष्ट करून सांगितलंय इन ए प्लेन. क्लोज पाथ एका प्लेन मधला आहे, मग क्लोज पाथ एका प्लेन मधला आहे तेव्हा तो नक्की कसा का असेना, असा असू शकतो, असा असू शकतो, असा असू शकतो, असा असू शकतो. एरिया क्लोज होणार, एनक्लोज होणार ए. इज इट राईट? इट एनक्लोज सम एरिया. मग आता कॅन यू गो डीपर अँड डीपर, फायनर अँड फायनर, तर आयच्या ठिकाणी तुम्ही काय देऊ शकाल, आय हे जे आहे ना, म्हणजे आपण डायरेक्टली माझे टोटल मार्क्स सांगितले सगळं झालं, टोटल मार्क नाही सांगायचे, त्याची फोड करायची. सो आयच्या ठिकाणी तुम्ही काय देऊ शकता, हा पाथ आहे डीएल, प्रत्येक ठिकाणी एच आहे, प्रत्येक ठिकाणी डीएल आहे. हे सगळं करत आलो मी, लाईन ठिकाणी घेतलं. या एतला करंट, हा ए जो एरिया आहे यातनं काहीतरी करंट फ्लो होतोय, तर जे इंटू एरिया. एक पहिला टप्पा घेऊया, तो बरोबर नाहीये पण टप्प्याटप्प्यात घेऊ आपण. मग हे बरोबर आहे, आता पहिला पण घेतला पण त्याच वेळी बरोबर नाही म्हणलं, जे इंटू ए. पण हे एक ॲझम्पशन आहे की जे ऑलवेज मे नॉट बी होल्डिंग टू. ते काय आहे, करंटच्या ऐवजी करंट डेन्सिटी इंटू एरिया म्हटलं, पण ह्यात एक ॲझम्पशन आहे आणि त्याचा काही फार फरक पडला नाही ऍक्च्युअली. तर काय ॲझम्पशन चुकीचं आहे याच्यामध्ये, हे चूक आहे. मग अजून मी चूक आहे म्हणण्यापेक्षा एक आयच्या ऐवजी कॉन्सेप्च्युअली बरोबर पण पुढे जायला पाहिजे, अजून बदल करायला पाहिजे. यात ॲझम्पशन काय आहे, what is assumption when you say J into A? Assumption काय? It is that is the current in all parts of the area is uniform, which may not be true. मग ते नसेल तर काय करायला पाहिजे, ते तसं काय assume करायचं नाही आपण. म्हणजे we will not
assume anything which is not justified. तर ते नसेल तर जे into h काय लिहिता येईल? जे into ऐवजी स्मॉल नाही. एरिया तर हाच आहे. याला मी आता ए नको, मी एस म्हणतो. एस तर ह्याच्यातला एक स्मॉल एरिया घ्यायचा डीएस. मग इथला करंट किती? 0 ds आणि टोटल करंट इंटिग्रल ऑफ 0 ds. So can I say like this? J dot ds integral. For which integral? हे लाइन इंटीग्रल है. Line integral of h over a closed path is equal to surface integral of j over the surface enclosed by path. इथे s आहे आणि इथे हे नाही. Is a closed surface. Is a plane surface. Is a closed path. तसं याला काय होतं? गॉस लॉला where closed surface is equal to काय होतं? rho v dot volume integral of volume charge density over the volume enclosed by the closed surface is equal to surface integral of electric flux density over the closed surface. So this is Gauss law, this is Ampere's law. What is Gauss law in point form? Del dot D equal to. Now the question before you is to find out, म्हणजे इतना काय काउंट केलं आपण? Del dot D equal to V विचारायला लागलो आपण. Similarly, you have to come up with J equal to something of h. बरोबर आहे का? Rho v equal to del dot d. Something of d is rho v. Del dot d dot ds over the surface, closed surface equal to rho v into dv over the volume. Here h dot dl over the closed path is equal to j dot ds over the surface. So what is the question is? What of h equal to z is the question which you are supposed to complete by today so that tomorrow you can elaborate.